C'est vraiment travailler sur le fait de protéger des emplois alors qu'on sait qu'on a des tensions commerciales avec les États-Unis, la Chine, mais aussi pour créer des emplois. Et qu'est-ce qu'on fait présentement? Bien, on travaille certainement sur le fait d'avoir une stratégie industrielle sur la défense, donc créer des emplois via nos investissements en défense. On travaille également sur ce rapprochement avec l'Europe, rapprochement aussi avec certains pays de l'Asie, pour être capable de diminuer notre dépendance par rapport au commerce avec les États-Unis. Et finalement, ce qu'on fait, c'est on travaille beaucoup aussi sur la création de grands projets. Je passerai la parole à mon collègue par la suite. So, in English, it's good to see you. The stairs, huh? I'm glad I can catch my breath. The flight of stairs. Good idea you started, Mel. Why are you out of breath? I don't know. Okay, we had a good summer. We are having here a very productive retreat. We had different people coming in, talking to us, and also we're working on different issues that are really important to Canadians. When thinking of what we've gone through the summer, for my part, I've traveled a lot the country, meeting with different workers and different industries, some affected by the tariffs, others also that are much more in sectors that are going through a lot of growth. And also I went 2 times to Europe, Sweden, Finland, and afterwards in Germany. And what our government is really focused right now is obviously on the economy. So we need to protect jobs and we need to create some at the same time. And we're doing that through 3 different ways. The first one obviously is defense, because we're increasing our investments in defense. And while we're doing that for our strong, brave Canadian men and women serving our armed forces, at the same time we're doing it to create jobs. And that's why we're working on a defense industrial strategy and want to be using procurement to be able to create jobs in our country. The other thing that we're working on is obviously to be closer to Europe and to closer to certain countries in Asia, because we know we're too dependent on the U.S. when it comes to trade, and that is clearly a focus of what we're doing as a government. And finally, last thing is we need to make sure that we are working on major national projects. And to that regard, after you, my dear friend, Dominic. So, merci Mélanie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'avez manqué autant que je vous ai manqué au fil de l'été. Je suis tellement content de vous revoir ici pour la session de planification du Conseil des ministres. Mélanie a un peu donné le contexte. Évidemment, nous discutons depuis hier des enjeux économiques. Nous avons entendu M. Léger, je pense qu'il vous a parlé hier soir, fort intéressant en termes de tendance d'opinion publique au Canada. Nous avons entendu des présentations des économistes en chef d'une des grandes banques. Aujourd'hui, notre collègue est en train de parler du contexte économique. Il vous a parlé ce matin, François-Philippe. Alors, ça demeure l'enjeu principal de nos discussions. Mélanie a fait référence des projets d'importance nationaux. Nous avons annoncé la semaine passée l'ouverture et la nomination d'un PDG, Mme Farrell, pour le bureau de projet qui va être situé à Calgary. Mélanie gave, I think, the economic focus of our conversations. We're preparing for a caucus retreat next week in Edmonton, and then, of course, the return of Parliament in 10 days. But all of our work is focused on economic questions and economic issues that are of the highest concern for Canadians. Monsieur Léger, a well-known public opinion researcher in Canada, yesterday gave us some insights into the context of Canadian public opinion on many of these issues. We heard from the economists and business leaders yesterday, one of the economists of one of the big major chartered banks this morning. So our work continues. I'm looking forward to the rest of the day, but the thing I'm looking forward to most, of course, is taking your questions. So avec ça, vous avez des questions pour Mélanie ou moi? Ashley, how are you? Good. Mr. LeBlanc, after your
Mr. LeBlanc, after your discussions in Washington with the Trump administration, as well as Mr. Sabia's discussions, is there any sign from the Trump administration that they're open to easing up tariffs that are hitting some Canadian sectors hard? So that remains obviously a key focus of our efforts. The Prime Minister, I think, spoke to you yesterday. There are tariffs on certain highly important economically for Canada sectors: steel, aluminum, automobiles, softwood lumber. It's those sectoral tariffs where we are, in many cases, the most integrated of any trading partner with the United States, and they're causing enormous economic hardship to Canada. So that is the focus of my conversations with Secretary Lutnick last week. You heard that Mr. Sabia was meeting senior officials of the United States government yesterday, specifically to go into technical details of these sectors. All of this work, as the Prime Minister said, is in the hopes that we can come to a deal with the United States to bring some relief on those sectoral tariffs. As you know, the reciprocal or broad-based tariffs, Canada massively benefits from an exemption under the Free Trade Agreement, but that's why the sectoral tariffs are so important. But that work continues, and we'll continue to stay on that work until we get to a better circumstance than we are standing here right now. Can I just add to that? And so while my colleague is doing really important work, we are also making sure that we're supporting people that are working in these sectors. So we've done different things. When you think about steel, for example, it's been about protecting the market from dumping steel, from also making sure that we can buy more Canadian. So really being able to have our steel, our aluminum, our lumber in our infrastructure and within also procurement for the Canadian Armed Forces. And also, we want to make sure as we're working on housing, that housing in Canada can be built with what is made in Canada. And what we're doing also is we're really working on supporting these sectors, and there's more news to come on that. But we're also looking on the other side of the ocean to make sure that we're creating closer ties with Europeans and also with Asian countries, because Canada is a trading nation, and we need to be able to export our different products. Mr. Joly, may I ask a question? You're talking about a defense industrial strategy, and when you as a minister look at ways that the government can invest resources, we heard the Prime Minister talking about how limited they're going to be in the next budget. Does it mean to say that for the government to be interested, any initiative needs to include a defense component to it? Well, I think you're generalizing pretty much, what's the focus of this government. When you think about it, what we need to do is we need to make sure that while Canadians are asked to take tough decisions on their budget, the government needs to do that too. It's just a question of making smart choices. But in order also to continue to thrive in this very complicated and dangerous world, we need to make sure that we're taking care of our investments at home. And so you've been hearing the Prime Minister talking about housing. We need to invest in housing. You've been hearing the Prime Minister talking about major projects, and we will be coming up with a list of major projects in the coming weeks. And what you're hearing us also is to say, well, hey, we're investing more in defense. While we're doing that, while we've increased also the salaries and the benefits of our Canadian Armed Forces, while we're increasing also our presence in the Arctic, et cetera, we need to make sure that we're building back capacity, industrial capacity in Canada. And for a long, long time, we didn't use the power of procurement for defense for our Canadian Armed Forces as a way to leverage jobs in our country. And we're the only G7 country that doesn't have a defense industrial strategy. That time is up, and we're working on it. Monsieur LeBlanc, quand Marc Carney dit hier qu'il semble optimiste d'arriver à de petits accords avec les Américains, qu'est-ce que ça veut dire, des petits accords? C'est une série d'améliorations dans la position actuelle sur des secteurs de l'économie aussi importants que l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre. Comme le Premier ministre a bien expliqué,
à cause de l'entente de l'ACUM que les Américains ont respectée avec leurs tarifs réciproques. La très grande majorité, énormément élevée, de nos exportations vers les États-Unis ne sont pas sujets à des tarifs douaniers. Cependant, comme ils ont appliqué à tous les autres pays du monde, il y a certains secteurs où nous voyons un impact inquiétant, l'acier, l'aluminium, les automobiles, le bois d'œuvre, et pour des raisons différentes, mais aussi une grosse inquiétude pour nous. Ça donne que c'est les secteurs où l'économie canadienne est le plus intégrée avec l'économie américaine de tous leurs autres partenaires commerciaux. Alors, voyez-vous le défi dans ces secteurs-là? Nous avons intégré depuis des décennies des chaînes d'approvisionnement. C'est très bien connu. Et là, même dans leurs accords avec d'autres pays, ou l'Union européenne, par exemple, ils n'ont pas reculé sur ces tarifs sectoriels. Alors, nous allons travailler avec le gouvernement américain. C'était nos discussions où j'étais avec M. Latnick la semaine passée. Michael Sabia, Marc-André Blanchard, l'ambassadrice Hillman était avec moi. Les conversations ont continué. L'ambassadrice Hillman a eu des discussions avec ses vis-à-vis. Hier, M. Sabia était à Washington précisément pour discuter est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour améliorer l'impact des tarifs sectoriels. Et ça demeure notre objectif primordial, tout en préparant pour la révision, comme vous savez, de l'ACUM qui s'en vient possiblement au début de l'année prochaine. Alors, nous faisons les deux en même temps, préparer pour la révision qui est mandatée dans l'entente de l'ACUM, tout en essayant de trouver des ententes, surtout dans ces secteurs clés. Est-ce que vous avez Daniel? une fin des tarifs ou est-ce que ça veut dire un abaissement des tarifs dans ces secteurs? Bien, je comprends, vous allez me demander après l'échéancier, là, vous allez me demander si on est plus avancé dans l'aluminium. Je comprends, Daniel, je vous aime beaucoup, je comprends que vous cherchez ce genre de précision-là. Moi, ça fait longtemps que je vous vois dans ce genre de contexte. Je ne vais pas aventurer sur tel niveau de tarif dans tel secteur. On essaye, on travaille fort pour faire du progrès parce qu'on comprend l'importance pour les travailleurs dans toutes les régions du Canada. Daniel, j'ai bien hâte à retourner à un moment donné, vous donner exactement ces détails-là. J'ai tellement hâte, vous ne pouvez pas m'imaginer. The Prime Minister. Yeah, guys, we'll take time. On these We'll answer your tariffs, questions. when you're talking Yeah. about metals, Yeah. autos, lumber, Yeah. is Canada open to a quota limit in some of these sectors? Do you expect that is what a solution will eventually look like? It's a very good question. It's the English version of the question that your colleague Daniel Thibault just asked from Radio-Canada. I'll give you the same answer in English. We're not going to go into that level of detail in terms of potential pistes de solution, potential areas of understanding with the Americans. We're open to having conversations that we think will put Canadian workers and the Canadian economy in a better position than we're in right now, even though relatively, as the Prime Minister said yesterday, we're in a good position compared to other countries, but we still have work to do, and those are the conversations that will be ongoing. Yes, we'll take the three. Stop screaming. Okay, David, we'll go, and after, you'll have the chance to ask your questions. It's all good. Yes. David, after you. Based on what Mr. Leger said yesterday, Yeah. there's some polling out from Abacus today. Yeah. Listening to ministers say we travel the country and listen. Let me put it to you that in your judgment as a cabinet, the urgency of dealing with Trump that existed at the election, it's less urgent, and voters are prepared to give Minister LeBlanc time to sort that out. But it is urgent to deal with economy, jobs, and affordability. Yep. If I'm reading that's the takeaway from Leger's presentation and what your cabinet is doing. So I'll let I'll let Jean-Marc speak for himself, and I think he gave you. Well, I think that people want us to be in action mode, and I think that there is urgency, and particularly when it comes to the economy. All economies of the world are readapting to the reality of what the Trump administration is doing, period. And so what we're doing is we're doing different things. We're doing, first and foremost, we're taking care of ourselves.
You've heard that throughout the elections. The Prime Minister was clear. The Canadians gave us a mandate to take care of the economy. And while others will get weaker, we will become stronger. That's why we made sure that we got rid of the trade barriers for July 1st. And now we're working on major national projects because we have the C5 legislation that has passed and gives us the power to do that. And so Canadians are focused on seeing what's next. What are the ports? What are the mining projects? What are the energy projects? What are, the AI projects? All the benefits, the jobs that can be created because we're attracting investments from elsewhere in the world and we're creating jobs in the country. So that's our major focus. Second focus is we need to create new partnerships in the world. The world is being redistributed in economic blocks right now. And that is why, for countries that believe in free trade, there's a space. We can work with others. And we will work with Europe. And we will work with other Asian countries. And that's also super important because it's our way to make sure that we continue to benefit from all the advantages that trade has given us over the last decades. Thank you. En français, and after you, and we'll get there. Oui. Premièrement, sur Rio Tinto, vous leur avez parlé cet été. Oui. Quel est l'état d'avancement pour de l'aide pour l'aluminium, des liquidités? Et puisqu'on parlait de M. Léger tout à l'heure, sur les grands projets d'infrastructure, il nous a dit qu'il a trouvé que les Canadiens ont beaucoup de questions sur le pourquoi. Le gouvernement parle beaucoup du comment il va faire, mais ils ont besoin de plus d'informations sur le pourquoi. Oui. Alors, est-ce que ça commande un réalignement dans le message? OK. Mais premièrement, je voulais entendre ça. Bien, je vais donner une première réponse, puis après, bien entendu, Dominic, tu peux répondre. J'ai été en contact avec Rio Tinto à plusieurs reprises. Je continue d'avoir ces conversations-là, autant avec le président du conseil d'administration, autant avec le PDG. Et on sait que le secteur de l'aluminium est affecté. Je vous dirais que les grandes entreprises sont affectées, bien que le prix de l'aluminium ait augmenté. L'imprévisibilité liée, dans le fond, aux tarifs fait en sorte qu'il y a peu d'investissements prévus. Présentement, il y a plusieurs investissements dans le secteur de l'aluminium, mais les investissements pour les entreprises se font parfois dans des projets de 10-15 ans. Et c'est ces décisions-là stratégiques qui, parfois, sont questionnées, savoir est-ce qu'on les prend présentement ou on attend d'investir. Et c'est ça que nous, comme gouvernement, on doit gérer. C'est pour ça qu'on veut créer des grands projets. C'est pour ça qu'on veut créer de la demande pour l'aluminium, pour l'acier, pour le bois. Comme ça va permettre aux entreprises de dire, bon, bien, je suis Rio Tinto, je suis Alcoa, je suis ArcelorMittal. Donc, oui, j'ai un marché pour les 10-15 prochaines années et je vais investir dans les dernières technologies, dans essentiellement mes actifs d'entreprise. Fait que premier point. Et il y a une différence aussi entre les grandes entreprises et les plus petites entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que les petites entreprises sont aussi affectées par cette imprévisibilité-là. Et donc, on doit être là pour les aider. On va avoir plus d'annonces sur ces questions-là dans les prochains jours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les travailleurs dans le secteur de l'aluminium sont aussi importants que les travailleurs dans le domaine de l'acier, sont aussi importants que les travailleurs dans le domaine du bois d'œuvre. Finalement, sur la question d'expliquer les problèmes pour arriver à des solutions, bien, en politique, c'est toujours le défi de pouvoir parler et expliquer tout à fait ce qu'on fait, mais je pense que les gens comprennent présentement que notre trop grande dépendance aux Américains a fait en sorte de nous créer un défi économique. Et donc, il y a certains secteurs qui sont affectés, mais l'imprévisibilité, de façon générale, fait en sorte aussi que c'est plus difficile pour les entreprises d'investir et de créer des emplois. Donc, on doit être là pour créer ces opportunités économiques-là et donc des grands projets. Non, bien, non, moi je... M. Léger disait que... Oui, j'ai entendu votre question. Les Canadiens sont Ils ne comprennent pas le pourquoi, donc... Je comprends. Pourquoi c'est... Dans la campagne électorale, M. Carney a été très clair qu'on allait se donner les outils nécessaires pour faire des projets nationaux de nouveau. Le Parlement a adopté le projet de loi. On était très contents. M. Carney a dit au cours des prochaines semaines, vous allez avoir la première liste
de projets que nous pourrions désigner. Et c'est en voyant, par exemple, le mélange extraordinaire de projets potentiels dans différents secteurs et dans toutes les régions du pays, je pense que les Canadiens vont, à ce moment-là, comprendre davantage les raisons économiques que Mélanie a évoquées. Mais le Canada a besoin d'agir vite. C'était un mandat que nous avons reçu des Canadiens lors des dernières élections. Le Parlement a été d'accord en passant un projet de loi. Alors, nous avons mis des morceaux en place cet été pour qu'on puisse agir vite. Et bonne nouvelle, au cours des prochaines semaines, vous allez avoir encore davantage des exemples de notre travail important dans ce domaine-là. Et ça va, je pense, combler un peu ces questions qu'on comprend que les Canadiens se posent. We have about 5 minutes left, so maybe Judy and Laura. Yeah, go ahead, Judy. All right. In the Prime Minister's news release, he also talked about the fact that there was going to be discussions about retooling and diversifying. Yeah. In regards to retooling and those key sectors, what are you going to retool and how? I'm talking steel, aluminum, but specifically autos. Retool to build what? Okay, so when you're thinking of retooling, obviously we know that the type of steel, for example, in the steel sector that was developed in Canada is mainly steel that is for the U.S. automakers. And that has been the business model for decades. What we need to make sure is that our steel plants, which are really, really important, I've been saying they're the crown jewels of our manufacturing sector. And we can't think that Canada can have a strong national security if we don't have steel made in Canada. So, of course, we need to help them pivot, retool. And they need to be able to do the type of steel that is required for building houses. They need to be able to do the types of steel that is required for, major rail projects, major port projects. And they need to be able to make the type of steel that is really important for the defense industry, maybe aerospace, or also the type of steel that is important for shipbuilding, for our shipyards that are supporting our armed forces. That's the type of thinking we're putting on the table. That's our industrial way. That's part of our industrial strategy. So that way, the men and women that have been working in the steel sector can continue to have a job, but knowing that their job will be much more resilient to anything that can happen south of the border. Automobiles as well? Par rapport à la renégociation de l'ALENA, Yeah. est-ce que c'est dans le domaine des possibilités, vous pensez est-ce que ça fait partie de vos scénarios que vous étudiez, que les Américains se retirent carrément du libre-échange? Je ne veux pas corriger une technicalité. Ce n'est pas une renégociation, c'est une révision qui est contemplée directement dans l'entente. On se prépare évidemment pour ces discussions-là. M. Carney a dit qu'on va consulter les industries canadiennes au cours des prochains mois. J'ose comprendre que les Américains se préparent un peu dans ce contexte-là. Nous n'allons pas imaginer tous les actions potentielles du gouvernement américain. Nous allons préparer la partie de la conversation canadienne pour arriver à cette table de révision, préparer pour toutes les éventualités, mais pour essayer d'avoir, dans la mesure du possible, la meilleure entente qui va continuer la prospérité économique des deux côtés de la frontière. Minister LeBlanc, you mentioned off the top. Hello. Minister, you mentioned off the top that Mr. Sabia was there to explain the technical elements to the Americans. Like, can you To discuss, I think I would have. I wouldn't presume. Yes. But what, like, are they not getting certain things about how this is impacting our country? And then I also wanted to ask you about Doug Ford and Premier Ford, I know you're tight with, who did his Crown Royal viral moment and worried. Did it go viral? He went on his shoes. I saw that. Yeah. I mean, he said he's worried his elbow's down now. He wants to keep fighting. He's taking a more aggressive approach. Is this actually helping your cause, or should he maybe step back a little bit? So two questions there. Mr. Sabia, in our discussions last week with Secretary Lutnick, in the boardroom at his Commerce Department,
offices were very senior officials of his department. Ambassador Hillman was with us, as was Mr. Sabia and Marc-André Blanchard. And at the end of that meeting, there was an agreement amongst all of us that we would pursue technical discussions in the context of going over different sectors where Canada believes we can come to an agreement that would be in the economic interest of both countries. Those discussions start by having base understandings, common understandings of a series of potential options that may ultimately form what the Prime Minister said would be a series of small deals that cumulatively would put us in a better position than right now. So Mr. Sabia, I wouldn't presume, Laura, to say he was there to explain to the Americans. He was there to continue the conversation at a very senior level. And I know Ambassador Hillman, both last week and again this week, has also had a number of high-level conversations with her counterparts in her role as chief negotiator, which are helping to inform what we hope might be some improvements in the sectoral tariffs. And your second question was about Premier Ford. So I saw his news conference earlier this week. Premier Ford is effectively and articulately standing up for workers in his province of Ontario. That's something that our government is absolutely doing. At the same time, we work with Premier Ford and his government. I talk to him, some cases multiple times a week, on things that we can do together to support workers and the economy, in this case in his province of Ontario, but it's the biggest economic partner in our federation. I wouldn't propose to tell Premier Ford how to practice Ontario politics. He's won 3 majority governments. I think he's figured out how to practice Ontario politics. But I enjoy a relationship with him that's cordial and personal. And I really enjoyed watching his news conference on Tuesday, I think it was. Thank you. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.